to do this. Can everybody hear me okay? Yes. Great. I am a primary care doctor in the International Medicine Clinic at Harborview. magacaygu waxa weeye Dr. Tarasaki waxaan ahay dhakhtar ka shaqeeya primary care dhakhtarada family dhakhtarka oo ka shaqeeya International Medicine Harborview. And I want to give space for Mustafa for you to introduce yourself. aniguna waxa weeyaan maxaan ahay magacayga Mustafa Maxamed Gees waxaan ahay turjubaan ka shaqeeya isbitaalka Harborview oo maanta idin turjumi doona insha Allah. And like Yvonne said, this information is changing very quickly, and this, if you're watching this as a recording, just keep in mind that this information is for March 24th. sida ay ifaan inoo sheegtay warbixintu aad bay isu bedbedelaysaa marka warbixinta aan maanta idin siinaynaa wuxuu ku salaysan yahay warbixinta la hayo ilaa bisha maanta oo 24 bishii March 24 taariikhda inta aan ku ognahay ayay ku beesgaraysan yahay ama ku salaysan yahay warbixintan maanta idin siinaya. I know that we have about 30 minutes for this town hall. And I do want to allow time for questions. Also, please, you can keep an eye on the chat. You can enter questions into the chat, either English or Somali, and we'll get to those later. I did want to cover, sorry, go ahead. waxaan haystaa 30 daqiiqo ayaan haystaa town hallka kan ama kulankan aan maanta ku jirno 30 daqiiqo ayaan haystaa marka wixii su'aalo aan xagga dambe iga weydiin doontaan loona soo waxa la soo qorqoriyo su'aalihiina waa soo qori kartaan English iyo Somali ka doontaan baa ku soo qori kartaan. If it's okay, I wanted to cover 3 main areas. One is the vaccine itself. And the number 2 is how to figure out if you are qualified to get the vaccine right now and where to get them. And number 3, just briefly wanted to talk about the variants that are becoming more common. waxaan doonayaa inaan ka hadlo 3 topic ama 3 qaybood oo kulankeenan ka ugu horeeya waxa weeyaan tallaalka laftiisa inaan ka hadlo ka labaadna waxa weeyaan sidii aad ku heli lahayd ama inaad xaq u leedahay inaad qaadato qualified u tahay ta saddexaadna waxa weeyaan waxaan ka hadli doonaa variantka ama isbedbedelkan ku dhacaya viruska kaasan ka hadli doonaa 3 qaybood baan ka hadli doonaa insha. Thank you. And so as everybody knows, the coronavirus has just been terrible around the world. It's been terrible in the United States. More than 500,000 people have died from coronavirus. sida wada ogtihiin ama la wada socotaan xanuunkan waa xanuun aad u dhibaato badan oo adduunka oo dhan waliba gaar ahaan Mareykan waayo 500,000 ama nus milyan ayuu ku laayay Mareykan ku dilay. That number is for United States only. numberka aan idin sheegayana waa Mareykan kaliya maaha adduunka oo dhan. And in America, almost 30 million people have been infected. So this is a terrible thing. Mareykanka dhexdiisa 30 milyan oo qof ayaa xanuunkan qaaday marka waa arrin aad u dhib badan. The vaccines are a sort of a bright spot in this, and this is really a fight that we're waging against this disease. tallaalku waxa weeyaan waa sidii xidig u soo baxdo kale waa wax wanaagsan oo soo baxday si loola dagaalami lahaa xanuunka kan waa arrinta ugu muhiimsan hadda aan kula dagaalamayno xanuunka kan. Currently in the United States, there are 3 approved vaccines. waqtigan xaadirka ah Mareykanka wadanka Mareykanka 3 tallaal baa la ogolaaday oo la soo daayay 3 tallaal baa la ogolaaday oo la soo daayay. If you're watching this, you're probably aware, but the first 2 by Moderna and Pfizer were approved in December. haddii aad la socotaan ama daawanayseen labada tallaal oo hore December baa la soo daayay midna waa Moderna midna waa Pfizer labadaa waxa la soo daaway bishii December sanadkii hore. And the third one made by Johnson & Johnson was approved this past month. tan saddexaadna waxa weeyaan tan company-gan Johnson & Johnson ay sameeyeen bishii hore ina dhaaftay ayaana la soo daayay isaga la ogolaaday. The main difference is, well, first of all, they're quite similar. The main difference is that the first 2, Moderna and Pfizer, are 2 shots.
dhammaan waa saddexda tallaalba waa isku mid laakiinse waxay ku kala duwan yihiin waxa qura ku kala duwan yihiin muhiimkahi labada tallaalo hore Moderna iyo Pfizer labadaba waxa la qaadanayaa laba xabba laga qaadanayaa. The Johnson and Johnson shot is one shot, and we'll talk more about that in the. tan laakiinse Johnson hal xabba qura weeyaan gadaal baan kaga hadli doonaa gadaal baan ka warbixinta ka bixin doonaa. For the first two shots, they are the first and the second shot are usually given between. The first shot is given, and then about 3 or 4 weeks later, the second shot needs to be given. labada tallaal oo labada xabba ah marka xabada hore lagu siiyo waxa u dhaxayn doonta 3 week ilaa 4 week kadib ayaad qaadan doontaa tallaalka labaad. It's probably okay to wait a little bit longer to give the second shot if some countries like England are actually allowing people to go up to 90 days for the second shot. waad sugi kartaa yacnaha 3 week 4 week ka badan waa sugi kartaa oo wax dhibaato ama laha wadamada qaarkood sida Ingiriiska oo kale waxay ogolaadeen ilaa 90 bari in loo dhaxaysiiyo 90 bari la sugi karaa. However, the protection is really the best if once you get your 2 shots and then 2 weeks after that second shot. marka difaaca wuxuu ku fiicnaanayaa markaad labadaba qaadato difaaca oo buuxana wuxuu dhameystirmayaa markaad ka labaad qaadato 2 week kadib markaas difaaca ugu buuxsamaya. At that 2-week mark after the second shot is what we consider to be fully vaccinated. marka aad ka labaad qaadato oo 2 week labaad aad sii haysato markaas ayaa waxaan ugu yeedhnaa in qofkaasi uu tallaalan yahay oo tallaalkiisu uu u dhameystiran yahay oo u buuxo. Now the Johnson and Johnson shot is one shot. tallaalkan kale Johnson and Johnson isagu waa hal xabbe kaliya. It is a little bit less effective for preventing the coronavirus infection. xoogaa isagu sida uu shaqeeyaa waa ka yar tahay waa ka xoog yar yahay sida uu ku difaacaya kuwa kale marka loo eego. So whereas the first 2 shots, Moderna and Pfizer, are 94-95% effective, the Johnson and Johnson is around 66%. halka labada tallaalo hore Moderna iyo Pfizer la yiri waxa laga aaminsan yahay difaacoodu inuu 94 ilaa 95% ku difaacayo. Johnson waxa la aaminsan yahay inuu 66% ka difaacayo xanuunkan coronavirus. However, it's important to keep in mind that those numbers are for all of the infections, so ranging from very mild symptoms to very sick in the hospital, potentially life-threatening. waxaana ahaanaysaa difaacan ku difaacaya xanuunadu kiisa yar kiisa dhexe iyo xanuunka weyn ee isbitaalka ku geenaya waxa soo dhan baa laga hadlayaa. When you look at just those folks who had life-threatening and severe disease, all 3 shots were very, very effective. marka la eego dadka xanuunada qaba ama aad ugu xanuunsanaya saddexda tallaalba waxay ahaanayaan kuwo aad ugu shaqeynaya oo aad u anfacaya. So when people ask me which shot is the best one to get, what the experts are saying and what I would recommend is get the shot that's available to you. marka dadku ay weydiiyaan oo yiraahdaan saddexda tallaalkee baanu qaadanaa ama dadka khubarada u ah tallaalada la weydiiyo qof walba wuxuu kugula talinayaa ka aad markaa heli karto ka qaado ka aad markaa ku furan aad heli karto ka qaado. I don't think people have too much of a choice, but it's best just to go for it and get the shot you can. waxaan u maleynayaa dadku intooda badan ma haystaan wax doorasho ah ma haystaan doorashada ugu muhiimsan aad haysataa hawaya tallaalka inaad qaadato ku doonaba ha ahaadee. Now people have asked me also, is it required to get the vaccination? It's not required. This is your personal choice. dadku waxay weydiiyaan tallaalka ma loo baahan yahay ana ma khasab ba inaan qaato maya khasab maaha waa doorasho adigu aad leedahay inaad qaadato iyo inaad diido. However, my personal belief, based on the science, is that it's best to be vaccinated quickly and as soon as possible. laakiinse wixii aqoontayda caafimaad ahaan
iyo aqoonta dadka khubarada ah muhiimaddu waxa inuu qofku qaato taas ayaan anigu kula talin lahaa buu qofku inuu qaato sida ugu dhaqsaha badan weliba. A little bit later, I'm going to go over how you can determine if you're eligible to get the vaccine. hadhow toole cabaar kadib ayaan sheegi doonaa in aad xaq u leedahay ama aad weli u noqotay qualified inaad u noqoto talaalka inaad qaadato. Another common question that comes up that I've heard is about the side effects. su-aasha caanka ah ee soo noqnoqotay inta badan la isweydiiyaa waa side effect ama waxyaabaha ay ka iman kara oo dawadan xanuunkan dawadan talaalku kugu keeni karo. And related to that is the concern about a severe allergic reaction. marka falceliskaas oo ay ka mid tahay in allergy aad u xun qofka ku dhaco ama xasaasiyad ama. So let me just talk about both of those things. There's immune response and then there's allergic reaction. marka aan idin kala sheego laba weeyaan waxa weeyaan midna difaaca jirkaagii oo iska difaacaya midna waxa weeyaan qofkii oo ku xajimoonaya ama allergy ka qaadaya. For all vaccines, including these ones for COVID, we want there to be an immune response. That's how the body learns to fight off a future infection. Tallaalada oo dhan waxaanu doonaynaa in ay jirkaaga galaan oo difaacaan oo markaa waa in jirkaaga inta talaalkii gala aad dareemi kartaa taas oo tallaal oo dhan ba sida lagu doonayaa difaaca jirku inuu dareemi karo in tallaal lagu siiyey. However, in a very, very, very small number of people, that immune response can be so exaggerated that we call it a severe allergic reaction. marka dad yar oo aad u yar ayaa difaaca jirka ee talaalka marka lagu tallaalaa uu xad dhaaf ku noqdaa oo jirkoodu uu diidaa oo aad ugu xajimooda oo allergy xun uu ku kiciyaa. Those severe allergic reactions are very rare, and most likely those people were allergic not to the vaccine RNA, but most likely to one of the ingredients within the vaccine. marka ugu horeysa dadka sidaa ugu xanuunsanaya ee allergiga xum ku dhacaya horta waa dad aad iyo aad u yar markoodii horena waa dad ku lahaa ama allergy ku lahaa wax ka mid ah waxyaabaha laga sameeyey tallaalkan qayb ka mid ah ayay allergy ku lahaayeen tallaalku caadiyan keena maaha. If you have a history of allergic reaction to medications before, it's advised that you can talk with your doctor about whether this vaccine is safe for you. haddii markaaga horeba aad tallaalada ku xajimo jirto ama leedahay allergy xun waxa muhiim ah inaad dhakhtarkaaga la hadasho intii aanad qaadan oo aad weydiiso in tallaalkani safe ku yahay oo aad ammaan ku yahay oo aad qaadan karto haddaad wax falcelisa oo xun aad hore u lahayd. People that have allergies to certain foods or to pollen in the air or bee stings, those are not the kind of allergic reactions that we think will predict whether you're going to have a severe allergic reaction to this vaccine. dadka cuntooyinka ku allergiga ku leh ama hawadu markay isbedelaysa dhirta iyo caleemaha iyo waxa boorka soo daataa ay allergiga ku kiciyaan dadkaas maaha dadka inta badan allergiga xun ama xajiimoodka xun ama xasaasiyadda xun talaalkan ku siinaya dadka maaha dadka inta badan ka hadlayna. So that's the severe allergic reaction, but many people we're finding do have side effects and an immune response to the vaccine. arrinta hadda ka hadal waxa weeyaan marka uu allergigu aad u xumaado laakiinse waxaa jirta dad iyaguna immune systemkooda ama jirkooda difaacoogu jirku markuu difaacayo uu ku kiciyo dawadan ku kiciso. And I'll just say from my personal story, when I was vaccinated 3 months ago, I got my first shot and I didn't have any symptoms. haddaan idiin sheego anigu intii aan 3 bilood ka hor markii la tallaalay sidii aan ku noqday xabadii ugu horeysay wax allaale waxaan dareemay ma jirto xabadii ugu horeysay 3 bilood ka hor. And actually I was quite disappointed. I didn't know if the vaccine was working for me. aniga markaas waxa ay ahayd sidii niyad jab oo kale waayo waxa lahaa war tallaalki ma kuu shaqeynaya mise ma kuu shaqeynayo marka waxba dareemi waayay. But for the second shot I got my wish and I had symptoms of muscle aches, tiredness, headache.
kii labaad markii aan qaatay ayaa wixii aan markii hore doonayay inaan arkaan arkay waxaan arkay muruqyada ay xanuunaya waxaan arkay daal iyo noog waxaan arkay madax xanuun markii tii labaad aan qaatay. But those symptoms went away after one day. calaamadahaas oo dhammina markii hal maalin aan qaatay kadib way iga tageen. And the other folks that I've talked to who have had any side effects, usually those side effects of the vaccine go away within 1 or 2 days. dadka aan la hadlay oo aan arrinta ka wada hadalay oo aan ka wada hadallo oo dhammaantoodna helay falceliskan ama ku kicay bahashan ku kicisay dhammaantood maalin ama laba ayay waxaas calaamadahaas kaga wada tageen. So in my mind, when you're weighing, you know, what's better, some side effect from a vaccine that goes away quickly, or a risk of getting the infection, is much better to get the vaccine. marka qofku hadduu u fiirsado waxa yar xanuunka yar muruqyada waxa ku xanuunaya de maalin kaaga tagaya ama laba cisho kaaga tagaya iyo khatarta aad kala kulmi karto xanuunkana hadduu uu kugu dhaco waxa ila tahay in qofku talaalka qaata inuu ka muhiimsan tahay inuu xanuun yar oo maalin iyo laba ku warwaro. The vaccine itself does not cause infection. It's not a live vaccine. talaalka laftiisu ma keeno infectionka waayo ma aha mid life oo wax nool oo jirkaaga lagu gelinayo lagu duraya ma jirto isagu marka wax infection ma keeno sidiisaba. None of the vaccines contain egg or gelatin. sideeda kale kama samaysna wax ukuna iyo gelatin baashan doofarka laga sameeyo waxaas oo dhan talaalkani kuma samaysna. Now, for certain populations, patients who are pregnant or breastfeeding, we don't have the science quite yet to know the safety in pregnant or breastfeeding patients. dumarka marka hadda uurka leh ama ilmaha jaqsiinaya weli aqoon buuxdo oo dhammaystiran oo inoo sheegaysa sida uu safe ugu ahaanayo ama ammaan ugu yahay ma hayno ilaa hadda. It's probably safe, but if you have questions, you should talk with your doctor. waxa u badan tahay lama loo maleynayaa inuu safe tahay oo ammaan ku yahay laakiinse haddaad su'aal ka qabto dhakhtarkaaga kala hadal. The vaccine does not change your genetic or your genes. It's not able to do that. talaalku ma bedelayo jiinkaaga ama waxyaabaha hidaha aad u leedahay jirkaaga waxba kama bedeli karo mana laha awoodda ma samayn karo. I've heard some people ask if it causes infertility, and that's not true. dad baa i weydiiyey ma ilma haddii aad talaalka qaato ilma ma dhalasin miyaa arrintaasi waa been waxba kama jiraan ma uu keeno infertility ama ma keeno ilma inaad noqoto qof aan ilma dhalin. Trying to think what other questions came up. waxaan yara fiirinayaa bal wax su'aalo kale oo soo baxay oo jira aan ka jawaabo. I was going to move on to how you can determine if you are eligible for the vaccine, but perhaps Mustafa or Ivan, what other sort of common questions have you seen come up? maxaa Mustafa ama Ivan maxaa wax su'aalo oo kale oo aragteen oo ama dadka meesha ku jira laftooda wax su'aal ah hadday weydiinayaan dhakhtarka way weydiin karaan ama soo qori kartaan ama hadli kartaan. You know, the questions that you went over are the ones that I am most familiar with or that I have heard most frequently. Mm-hmm. So, but maybe our guests who are here with us today have some specific questions they'd like to ask. su'aalaha aad ka jawaabtay weeyaan su'aalaha inta badan la isweydiiyaa marka inta badan wadiga ka jawaabay marka waxaan rajeynayaa hadday hayaan wax su'aala dadka meesha ku jira ee nala jooga wayna weydiin karaan wixii su'aala ay qabaan. So if you're joining us live right now and you have a question, feel free to unmute now and ask a question about the vaccine. haddii aad soo gasheen waxaad samaysaan bahalka mute-ka ka qaada oo wixii su'aala na weydiiya ama soo qora. So Dr. Trasaki, is the children can take it, how young the person can take the... Right. One of the
two first vaccines has been approved to age 16. And I'm sorry, I can't remember if it's Pfizer or Moderna. dhakhtarka waxaan weydiiyey qofka intee yar da'da ugu yaraana la qaadan karaa marka 16 midkood Pfizer iyo Moderna mid ka mid ah ayaa 16 ugu yaraan la qaadan karaa. There are research studies going on right now studying the safety and efficacy with kids. haddeer ayaa cilmi baadhis lagu jiraa la doonayo lagu ogaado in carruurta la siin karo iyo dadka dhalinyarada ka siinta ka siyar marka wali waa la baaraya cilmi baadhista lagu jira arrinta lagu aamin lahaa. Dr. Terasaki, it is the Pfizer vaccine that is currently authorized for 16 and older. Thank you. So Pfizer is down to 16 and Moderna is 18, I believe. That's right. warka marka ifaan eegta waxay tiri marka Pfizer baa 16 jirka la siinayaa ta kalena waa 18 jir wixii ka weyn Pfizerna ilaa 16 iyo wixii ka weyn baa la siinayaa. And some of my older patients have asked if it's safe to get the vaccine because they're older, and I have some 90-year-olds who have gotten the vaccine. bukaan socodka aniga ii yimaada kuwood aadka u da'da waaweyn baa i weydiiyey inay safe u tahay ama ammaan ku tahay inay qaadan karaan haa waayo 90 jir baa qaatay aan arkay oo aan siinay markaa ilaa 90 jir markaa wala qaadan karaa qofku da' kasta uu waayeel ku yahay waa qaadan karaa. And my answer to them is that it is safe for older adults to get it, and I encourage them to do that. marka jawaabteedu waxay ku ahayd aan u sheegay haa waa qaadan kartaan waana safe waana ku dhiirigelinayaa. Again, if you have concerns, please ask your doctor. haddiise wax warwara ama wax su'aalaad ka qabto mar walba dhakhtarkaaga waad weydiin kartaa. I was going to share my screen so that we could talk briefly about how to get the vaccine. waxaan hadda samayn doonaa screenka ayaan soo dayn doonaa si aan markaa sidaad u qaadan karto habka sidaad u qaadan karto aan uga wada hadallo aan meelaha si ka qaadan kartaan uga eegno. Let's see. So I don't know if you can see this. Yes. But the easiest way, I think, is to Google search King County Public Health. sida ugu fudud oo aad ku geli kartaa waxa weeyaan inaad Google-ka intaad tagto aad geliso King County Public Health sida halka ugu qoran tahay aad inta geliso. That will take you to the screen. markaas waxay ku qaadaysaa screen-ka ama page-ka soo baxay ayaad arkaysaa. In the top left corner here is a link to the COVID resources. halka calaamadda huruudda loo mariyay dhinaca bidixda ku taala sare ayaa waxa ku taala warbixinta khusaysa xanuunkan coronavirus-ka. So I'm sorry, I was going to share another screen. So I actually have this pulled up. waxaan kaloo idila wadaagayaa page-kan kale ayaan idila wadaagayaa. And this screen this is where I go to get information about the coronavirus. page-kan aan shaashada soo saaray waa meesha aan ka helo warbixinta coronavirus-ka aan ka qaato. It has a lot of information, and if you look up here, there's a tab called languages. waxaa ku taala warbixin aad u fara badan baa ku taala xagga midigta oo haddaad aragto calaamadda adduunku ku taalo oo bahalku saafarta ugu hayo dhakhtarku waa halka luuqada kala duwan baad halka kuu furmaya. If you click on that, then you can select Somali. deetana xagga marka aad aado ayaad furi kartaa halka Soomaaliga luuqada Soomaaliga ayaad furanaysaa. I'm going to switch it back to English. hadda waxaan dib ugu noqonayaa English ayaan dib ugu noqonayaa. And then under here, you can click on vaccine information or get vaccinated. labada meelood oo gacanta uu saaray dhakhtarka midna waxa ku taala tallaalka warbixintiisa midna waxa ku taala qaadashada tallaalka labada guduudan cascas baramada cascas. And this will take you to this page. And again, you can switch everything to your language.
halkaas tar kuu qaadaysaa sida loo qaato meesha laga helo mar walbana adigu luuqadaada ayaad furan doontaa haddaad luuqada English taqoon luuqadaada tan dhinaca ku taalo luuqadaada furan doontaa oo intan warbixintan oo luuqadaada ayaad helaysaa. For the first step is to determine if you are eligible for the vaccine. Marka ugu horeysa waxaad eegaysaa inaad eligible u tahay ama aad xaq u leedahay dadka da'da ama waqtiga dadka lagu talagalay inaad tahay inaad qaato halkaa ku taalo Washington Face Finder ayaad furaysaa halkaas aad ka eeganaysaa inaad groupka tahay. And by the way, if you're joining us live, if you check in the chat box, Yvonne has put a lot of these links into the chat box. haddii aad hadda nala joogtona waad akhriyi kartaan ifaan baa waxay warbixin badan soo gelinaysaa checkboxka Zoomka ayaa warbixin badan oo arrimaha khusaya ay soo gelisay ifaan. So I'm going to click on the phase finder. waxaan furi doonaa kaa ku taala Face Finder ama wajiyada tallaalka si loo helayo. And again, here you can come down to your language. And waa adiga markaas sidaad u furto haddana Soomaaliga tagaysaa waxa Soomaali ku furmay ku soo dhawow wajiga. we can start. halkaas bilow ku taalaad furaysaa. And go through all of there are a lot of questions. su'aalo fara badan bay ku soo weydiinayaan aad soo akhriyaysaa. After you go through the questions, it'll tell you whether you're eligible or not. markaad su'aalahaas oo dhan soo akhrido ayay kuu sheegayaan inaad markaa eligible u tahay ama xaq u leedahay inaad qaadato tallaalka waqtigan xaadirka iyo in weli aad sugayso. If you are eligible, haddii markaa you'll see a screen like this. haddii markaa aad eligible u tahay oo aad xaq u leedahay waqtigii tallaalka lagu siin lahaa la soo gaaray baalkaas kuu furmaya marka. It's important to take a picture of this screen or to print it. deetana waa muhiim in aad bahalkaa aad sawirato ama aad daabacato sawir ka qaadato screenka ama aad warqad ku daabacato. And this is the documentation that you can bring with you when you go receive your vaccine. You can show it. deetana marka aad tagto meesha tallaalka laga bixiyo ayaad rasiid ahaan u tusaysaa inaad eligible u tahay xaq u leedahay tallaalka lagu siiyo. If you're not eligible, it'll tell you so, and it'll also give you options to put in your email or your cell phone to be texted when you do, in case there are updates. haddii marka aad eligible u ahayn oo aanad ahayn groupkii la soo gaaray kooxdaada aan wali la soo gaarin markaas waxaa ku weydiin doonaa haddaad rabto inaad emailkaaga ama telephone numberkaaga geliso sidii markasta oo la update gareeyo ama la cusboonaysiiyo warbixin lagugu soo diro lagula socodsiiyo. I'm going to go back to the screen here. dib baan ugu noqonayaa pageka shaashada saaran. So whereas before you clicked on phase finder, I'm going to click on vaccination locations now. markii hore waxa aan furay Face Finderka ama halka laga helayo wajiga ama kooxda groupka aad tahay haddana waxaan gelayaa meesha ama meelaha laga helo tallaalada Washington gobolka Washington. And this will pull up the updated information of all the locations in Washington state to get your vaccine. waxaad ka helaysaa warbixintii ugu dambeysay ama ugu cusubayd meelaha tallaalka laga helo oo gobolka Washington oo dhan. Takes a little while. xoogaa bay qaadanaysaa in shaashada yimaado. And so the blue locations indicate places where the vaccine is available. meelaha buluuga ah oo dhami ama dhibcaha buluuga oo dhami waxa ku sheegayaan meelaha waqtigan xaadirka tallaalku u yaalo. And here, and then you can click or select one of these. deetana waad mid baad dooranaysaa waxaad riixaysaa ama gujinaysaa mid ka mid ah kuwa dhibcaha buluuga. For example, this is at the football stadium downtown. tusaale ahaan xabadaas oo kale waxa weeyaan footballsha meesha oo kubadda lagu ciyaaro footballsha lagu ciyaaro stadiumka weeyaan. And you would come over here and click book appointment. deetana markaad taaban it'll take you to a different page where you would answer questions and you can schedule an appointment.
waxaad riixaysaa meesha ku taalo book appointment deetana page kale kuu furayaa deetana su-aaluhu ku weydiinayaa markaasaad su-aalaha ka jawaabaysaa. Does that seem clear? ma idinla muuqataa sidaasi ma idinla muuqataa si caddaan aho ma fahmi kartaan ma tahay hab la fahmi kara ma tahay? Well, that's very helpful, Dr. Terasaki. Thank you for walking us through that. Yeah. ha aad iyo aad baad u mahadsan tahay arrin si fiican oo faahfaahsan baan u fahanay ha la fahmi karo fududahay. I know we're coming to the end of time, and I just wanted to just share one other part about the variants. waxaan hadda soo gaarnay waqtigii aan soo gabagabayn lahayn mid kulankeenan marka waxaan ku soo noqonayaa qaybtii variantka ama isbedbedelka xanuunka coronavirus. And with all this, I think positive news with the vaccine, there's also a little bit of cautionary warning. iyadoo dadkii haddana aad tallaalan tahay oo aad immune ka tahay haddana waxa weeyaan taxadar fara badan baa loo baahan yahay maadaama bahalku isbedbedelayo. It's common that doctors often give both the good news and the bad news. caadiyan waa dhakhtarada dabeecadooda inay warka fiicanna kuu sheegaan warka xunna kuu sheegaan. And some of the bad news is that this virus has started to change a little bit. warka xunina waxa uu yahay fayraskani wuu isbedbedelayaa xoogaa And normally, or I should say, there are new variants that are coming out where these spike proteins are changed so that they can actually become more spreadable, more transmittable. isbedbedelka ku dhacaya oo xanuunkan ku dhacaya fayraskan ku dhacayana bahalada spikeskaas oo bahalada cascasa proteinka uu ka samaysan yahay dushiisa ayaa wuxuu isbedbedelayaa oo wuxuu noqonayaa inuu aad u fido wuxuu u fududaanayaa inuu aad u fido sidii kii kasoo bilaabmay ka duwan fidistiisa iyo infectionkiisa uu ka badan yahay. And we're still trying to figure out whether these changes on the spike protein allows the virus to escape from the vaccine immunity. weli waxa baaritaan loogu jiraa in spike proteinkaas ama proteinadaas inay ka carari karaan ama ay diidi karaan tallaalka la qaatay inaanay aqbali doonin iyana iskaga difaaci karo weli cilmi baaris baa arrinta laga jiraa. So that research is still being done. weli markaas cilmi baarista ama baaritaankaas lama soo dhamayn. In the news, you'll probably hear about the variants that was discovered in UK, discovered in South Africa, and discovered in Brazil. wararka haddaad daawateen waa kala socotaan variantska ama isbedelada fayraskan uu sameeyey midka loo bixiyey UK iyo ka mid laga helay South Africa iyo mid laga helay Brazil iyo ka u dambeeya oo California. And I don't like to call it the UK variant or the South African variant because it makes it sound like it came from UK or came from South Africa. Those were just the places it was identified. ma jecli in aan idhaahdo variantkii ingiriiska ama South Africa ama Brazil laakiin waa meelihii laga helay ugu horreysay lagu arkay mooyaane maaha inuu iyaga ka yimi oo iyagu magaranaysa. So I'm going to call it by the scientific name, which is these numbers and letters. waxaan jecelahay inaan ugu yeero scientifica macnaha saynisku yeeladu nambarada magaca u bixiyeen. And I'll be very quick about this, but the one called B117 that was identified in UK seems to be more spreadable. It's more infectious. ka ugu horeeya oo loo bixiyey B117 oo ingiriiska laga helay kaas waa kan markaa wuxuu sameeyaa aad buu u fidaa markaa waa isagu infectionku aad buu baalkiisu degdeg buu u fidaa. It's not certain whether it's more dangerous. It's possible. lama hubo inuu ka khatarsan yahay kii hore waa suurtagal lama hubo. However, the good news is that we think that the vaccines are probably effective against this B117. warka fiican laakiinse wuxa uu yahay oo wanaagsani isaga tallaalka ayaa la aaminsan yahay inuu joojinayo ayaa la aaminsan yahay. Now the other two, which were identified South Africa and Brazil, the B1351 and the P1,
we're still learning more about them, and they may have some ability to escape from the vaccine immunity. labada kale oo midna loo bixiyey South Africa loo bixiyey B1351 ka kalena P1 labadaas weli cilmi baaris baa lagu wadaa waxaana laga dhici kartaa inay ka cararaan ama ka baxsadaan tallaalka oo tallaalku aan waxba weyn ka. But these studies are still being done, including for the Johnson & Johnson vaccine. laakiinse cilmi baaristii baa lagu wadaa oo ay ku jirto xitaa Johnson ay ku wadaan inay tallaalku wax ka qaban karayeen kale. And there'll probably be more variants, including this newer one that was identified in California last month. Variantkuna weli wuu sii socdaa waayo mid baa bishii hore laga helay California. So this is all to say that even if you're vaccinated, even if the people around you are vaccinated, it's still very important to be very careful, wash your hands, wear a mask, stay away from big gatherings, especially indoors. inkastoo aad tallaalan tahay ama dadka kugu xiran ay tallaalan yihiin weli haddana taxadar baa loo baahan yahay marka taxadarkaasi wanaad gacmaha aga dhaqtaa maaskaaga xidhataa kala fogaataa meelaha dadku ku badan yihiin isugu imanaya gatherinka iyo meelahaana aad ka fotaa khaasatan meelaha indoorka ama gudaha guryaha gudahooda iyo meelaha albaabadu xiran hawadu xiran tahay. Well, thank you, Dr. Terasaki, for this very helpful information. aad iyo aad baad Dr. Terasaki ugu mahadsan tahay warbixintan aadna siisay. My pleasure. I'm very honored to be able to speak to you about this. sharaf bay ii tahay aniga lafteeda inaan barnaamijka ka qayb qaato aad bay sharaf iigu tahay idinkaa mudan. We hope this information has been useful to you, and we hope that the websites that Dr. Terasaki shared with you will help you and your family to be able to find a vaccine. waxaan aad u rajaynayaa warbixintan tan iyo website-ku Dr. Terasaki ina tusay in waxaasoo dhan ayna caawumaan idinka iyo family qoysaskiinaba si aad u heshaan tallaalka. All right. We wish you all a very good afternoon. Stay healthy. Thank you. Okay. dhammaantiin waxaan idiin rajaynayaa galab wanaagsan baan idiin rajaynayaa iyo caafimaad qab. And thank you to Mustafa for You're welcome, Dr. Terasaki. Be safe, everybody. Thank you. Okay.